Silvesterabend und der Hon ist an Bord der Lufthansa Business Class. Tolles Showprogramm. Ich hoffe, es gefällt euch. Es macht euch genauso viel Spaß, wie es mir Spaß gemacht hat, das alles für euch zusammenzustellen. Ich habe wieder ein neues Video, und zwar ein Video aus Bangkok. Ein 5-Sterne-Hotel. In diesem Jahr, das heißt letztes Jahr erst eröffnet, ein Marriott Marquis. Und ich würde sagen, diese Konstruktion in einem Haus mit über 1000 Betten, ein riesen Bunker haben die da gebaut. Aber ich habe dort relativ 2 Tage nach der Eröffnung übernachtet und habe euch eine bunte Geschichte zusammengestellt, also wirklich schöne bunte Bilder, wie dieses Marriott Marquis aussieht. Das Zimmer, den Eingang, die Präsentation, der Pool, der Gym, also alles, was es dort sozusagen an Serviceleistungen gibt. Und ich darf euch einladen jetzt zu einem weiteren Silvesterabend-Video in das Marriott Marquis in Bangkok. Ein neu eröffnetes Marriott Hotel. Gute Unterhaltung. I can feel my eyes wander, as if someone else were in control, leading my steps to nowhere again. My thoughts are 1,000 miles away. My inner voice is out of things to say, pushing against the buzz that never bent. But I can't blame no one but myself. The last in line I would suspect. I've drifted out on open water, and I lost sight of anyone I've ever called my own. Chances are I'll keep floating, the memories will slowly fade to grey, and in the end I won't feel lost at all. I won't recall the words you said, nothing about the time we could have had. I never thought I'd be the one to fall, but I can't blame no one but myself. The last in line I would suspect. I've drifted out on open water,
Also man kann schon sagen, das war ein schönes Hotel, oder? Das Marriott Marquis in Bangkok, also ich finde, das hat Spaß gemacht. Tolle Betten, schönes Badezimmer, wundervoller Ausblick.